Hey everyone, welcome back. It's me, Joe, And it's my Shruts. and it's time to go back to BTFU. We're not recording very Karan often. Aujla. And I know in the week that we weren't recording, he dropped 2 videos. So Do? you know, Do. Ikatte. yeah, because I kept What getting is- requests for a few days for here and there, and then another song ke request started. So we'll see if we can cover both in this, but we're definitely going to do here and there right now. Yeah. And this one is with True School, lyrics and composer Karan Aujla, video by Rupan Bal. So pretty much the same crew. Let's just get to it. Na? Dekhte hain Cool. kya ho raha hai. Yes. Chalo. Oh, I did. He Ready. was actually, I was in this music conference, which happens annually for the music industry. Acha. And he was there. Karan Aujla was there with Speed Records ke owner Satvinder ji. And they were talking about this Oh, album wow. and how it's like, Oh, how lovely. yeah, how the sound of this album is completely different for the industry and how it's like a whole new sort of era that's starting and you know, those kind of things. So he himself was there in the panel discussion. So did he give a talk? Like, what did he talk about? I mean, he didn't give a talk. They were just discussing the Punjabi music just- industry in acha. general and its growth and how much Nice. it's impacted the overall music landscape in the country, which it has. You know, Right. it's Right. the biggest regional language industry. So more props to everyone Correct. who's kind of at the forefront of all the major labels there and all the people who are supporting Nice. and helping it grow. Huh. So of course, this is a big album. It's Karan Aujla's first, and there's a whole new sound it's bringing also. Sort of like bringing the old with and mixing it with the new and creating something unique. That's what they were talking about mostly in the panel. So Nice. chalo, Huh. let's get to this track too. Yes. Here and there. Ready. 1, 2, 3, play. It's a nice day out here. Fuck that day, boy. Why you keep carrying this rat around with you? Yo, I like to feed these rats, you know? Yo, leave me alone. Freeze! Yo, what's On the going on? ground! Hands behind your head! Hands behind your head! Yo, shit. Let's hop in. Should we hop in it? ਆਓ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਯਾਰ ਮੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰਦੇ ਮਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਨਿਪਸੀ ਆਓ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਯਾਰ ਮੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਫਿਰਦੇ ਮਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਨਿਪਸੀ ਯਾਰੀਆਂ ਚ ਨੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾੜੀਆਂ ਕੁੜੇ ਚੁਗਲੀ ਚਲਾਕੀ ਸਾਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕੂਕ ਗੋਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਔਜਲੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਮਾਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਵਾਵੇ ਕੁੜਤਾ ਜੋ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਕਦੇ ਉੱਤੜੀ ਦਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਕੜੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੀ ਕੜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ I've been practicing it for many years. At last, we are finally able to see who is the best. ਆਓ ਸਾਡਿਆਂ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆਓ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਮਸਾਲਿਆਂ ਚ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਿੱਝਦਾ ਜੱਟ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਪਈ ਰਾਖ ਨਖਰੋ ਦੁੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸੜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੇ ਆ ਜਵੇ ਪਰਹੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ
ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਆਓ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਡੈਰੀ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਡੱਬਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਖਰੇ ਸੰਦ ਗੋਰੀਏ ਡੱਬੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਖਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਮਿਰਚ ਤਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਈ ਐ ਲੜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ 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 Listen, the flashy element of the song was like up there. I know. Like, I think I it's a loved it. standard for this album. All the videos are gonna Huh. be. True. But Ismail, like the entertainment value was another level. Like I think after every one scene, when that scene would finish, some new element would be, put in there. So chahe it's that bouncy cars or them like right in the beginning stealing a cop car only and going away or like just everything. And that house was so beautiful. Like I was just looking at the flooring and the different, a very beautiful house. The Yeah, very nice. tiles, Mediterranean vibes. Yeah, Loved very. it. And the songs feel, it was, I don't know, I think it's after a really long time that I've enjoyed a song like this from Yeah. Karan Aujla. Like I'm Oh. actually, not Mm. just him, I think generally, just like, it had a very nice feel, like, I like it. I like this song. There's a lot of like extremely amazingness in the song. And there's just not one thing, there's like many things. So I thoroughly enjoyed it. What This did you is- feel? I feel like this is a song I would immediately put on the radio. I would Henna? just be like, put it now, play this With now. the feel, exactly. Play it every exactly. hour. So good. Yeah. No, the song was a complete vibe. Just the audio of it, when you hear it, you just and the main line, the main two lines of the hook are Yeah, just yeah. you can just keep looping that and keep Addictive. singing along Yeah. and very so in that sense it's a definite hit. I'm sure already it's trending everywhere and I'm sure. it's playing all over on the radio stations in Punjab and Delhi, I'm sure. So hells yeah, I thought the video was hilarious. I know it was quite funny, entertaining to the hilt. Very nice. At no point did it lose me, even though like most of it was just they were just doing random Yes. stuff, but the story kept it was just cute. And I think what? I think one randomness kept going into another. Yeah. Somewhere it reminded me of Entourage. Like, just the whole feel of it, like with the amount of Oh. crazies that are happening. And like, how everyone's together having fun. It is such a boy thing, right? Like, all the elements which all these are like my balls, like, Vesta wala feel. So it reminded me a lot of like Entourage. Yeah, it had that vibe, and it was just Yeah. it was just a fun video. The cops were hilarious, and Amazing. I know they were really funny. I really want to know where that house is because it looked like. I mean, I think it could just be. I don't Anywhere in know. the It could be anywhere. It was just that the blues. I love the blue door and all that. Yeah, The blue and yeah. white combination is my favorite. So no, It's so I very- think it was very Greek, but like maybe it was situated in like Mexico. So it was like, what is going on? So I don't know. yeah, it could even be California or it could be Canada. Totally it could be. Could be anywhere. Yeah. But anyway, that aside, I feel like the lyrics were nice. Yeah. All the lines I understood were like, they were not, they were just good lyrics. They were, Yeah, they were good. Yeah. Yeah. And like they were real. The lyrics were real, and there wasn't, there was nothing over the top braggadocious. It was just, it was just very real and chill. So I like that. And just like, a lot of his songs have instantly made me want to like move and dance and just kind of enjoy the vibe. This was in that zone for me. And I think I also remember them talking about how the previous video that we saw, and I was like, iska budget kya tha? You can see there's a lot being spent. So they actually mentioned that in the conference as well. They were like, it's that video is one of the most expensive, not one of them, maybe the most expensive music video ever made in the industry. And so one can see that even the record label and the
the artists, everyone is just putting their full might behind this album. Yeah. And I'm not surprised because this song is it had that old school feel when it started, and it also had this thing. So I feel like Yes, that's yes. happening consistently from everything we've heard so far. And if it continues in this way, the album could definitely be that big milestone album that just did it. It obviously will do the numbers and the business for the people, the stakeholders and the business people involved in it, the artists, but it will also be a good thing for the industry and the Punjabi Yeah. music scene in general, है ना? Right. Yeah. So Correct. hells yeah, True School, amazing. Love the music and everything else. The video, Rupan Bal, oh, loved it. Very fun. So are we covering the next one with it, or Should are we do it now or should we do it next time? Up to you. What do you think? For all you know, he'll drop another one before we get to recording. So So we could. fine, let's do it then. Why not? Yeah. Why Sorry, I not? was queuing it, which is why I was like focused in trying to cue it. No problem. that- I also then started looking for it. So theek hai. Let's just do it. We've said so much about the album and the Why song. not? Let's just watch Why this other not? song and maybe Yes. we'll just give you our thoughts on it and then move on. Okay, 1 second. It says Addi Sunni or Sunni. It's double N. I think Adi Suni. Sunni. Okay. Story and screenplay is Karan Aujla. So I think kahani hai video mein. Music True School again. Video Rupan Bal. Female lead Anika Zulfikar. Okay. Let's watch. Chalo. ठीक है. Ready. 1, 2, 3, play. ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਪੈਕ ਕਰ ਛੋਟੂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆਲਮੋਸਟ ਜਾਣਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਜਮਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰ ਬਸ ਆ ਗਏ ਉਹ ਛੋਟੂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆ ਗਏ ਉਹ ਮਾੜਾ ਦੇਖੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਾ ਦੀ ਫਿਰ ਆ ਦੀ ਚਾਹ ਪੜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਡਾਰਲਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓ ਭਾਈ ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਆ ਗਈ ਭਾਬੀ What is happening? Yeah, what is happening? I don't know. Huh? not playing with you. I don't want it. Break it up. ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਟੈਟੂ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਹੋ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ ਤੰਗ ਹੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੋ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਖਮਲ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕ ਕੁੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕ ਕੁੜੇ
ਫਰਕ ਕੁੜੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੁੜੇ 21 ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਕਿਤੇ ਰੱਸਾ ਤੇ ਨੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੀ ਦੱਸ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਖੀਆਂ ਨੀ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀ ਕਿਤੇ ਖੂਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਅੱਡੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਐ ਪਰ ਕਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਉਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਐ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉਮੀਦ ਆ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਔਜਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਨਾ ਚੰਦਰੀਏ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ Like a totally different take on a whole ex-lover situation. You have to explain, you have to fill in the gaps for me because I don't think I got the whole. I mean, yeah, they were together before, and now she They were married together someone before else. and then or whatever. He didn't like how he's like sorry in the end. So he's like, yeah, I guess. Then she went ahead and got married and she still has anger towards him. But why did life she? moves Why on. did that end? I didn't get that part. It ended because I he was think not he able only to. he only yeah, like some misunderstanding or whatever. This thing where he didn't. I'm also a little unclear on that, and I don't think they very clearly spoke about it, or at least I didn't get it. So, agar bataya hai song mein clearly, to fir bata do. But otherwise, I doubt. Yeah. Hmm. Okay. So But I think, wasn't expecting that after the Yeah. previous song. I know. ये तो मतलब ऐसे पूरा emotional roller coaster हो गया एकदम से. Very different vibe, huh? But again, Yeah. like I said earlier, the music is like taking you back in time and also Yeah. giving a whole new vibe. So I think True School, like Yeah. especially the instruments that have been used and the arrangement that has Yeah. happened, and it's so distinctly obvious in every track that you know Correct. they're trying to bring They're back trying to mix the two. they're trying to and they're trying to bring back the golden era, the sound of that time, and mix it with the new and give you like this, Yeah. because that whole nostalgic vibe, immediately you can feel it even if you're not paying attention to it, because it's playing and those instruments are coming in different points during the song. You're just like, it's hitting home without you realizing. Like, what is that instrument that they Right. play, the one with the thing that came in for a bit of a portion in the middle, and I was just like, love this, I love this. So the instrumentation is just top notch. Right. Sound is just so good. So I'm glad we watched this. Even But in this was that a very intro thing that we saw, remember where we saw this whole, like, I wouldn't call it a BTS. documentary, but like a BTS of the whole thing. There are also similar things he'd spoken about, and Yeah. that how they're trying to revive the whole thing. And like, so I remember watching that, and then I got very excited about what are these different songs that will come and how different they will be. So far, I must say that the previous song was totally different from this one, and these two Yeah. songs were completely different from the earlier one that we heard. So Yeah. he's totally keeping up to that every song is different, and yet that theme of, the two sounds mixing is Old there and in new. every song, and yet they're all different from each other. So which is very Exactly. interesting.
Yeah, because I think there are quite a few songs on this album. So how they're going to maintain that through? I mean, there's so many different sounds. they Maza can- aayega. I know it'll be Yes. awesome. So I think even as a video, he's a good actor, yo. Like Very. no, Yeah. so Yeah, you could effortless fully in his feel acting. it. You fully Yeah, into it. Yes. very nice, nice, sad love story. Oh, things happen, But but she's also so beautiful. Mhm. Yeah, I was just like seeing Good like how, actress. and with such simple things, they express the whole dynamic of the new couple versus the old couple, the way they were, everything like, so clearly and effortlessly, very, very nicely done, very Yeah. beautifully made. Yeah. Yeah. Loving it, loving it. Please keep the BTFU videos coming, and hopefully another one will drop in this week till we get to our next recording. If not two. I know, seriously, if not two. We'll get to them as and when they drop. So far, loving the sounds and loving the videos. So yeah, let us know what you thought of this song, and if we missed anything in the storyline. I think I did. So drop that in the comment. Check out Miss Bhola's website. It's linked below in the description. All this. That's the new sound effect for that. And take care of yourselves. Live long and prosper. Bye.